Welcome to be with me with Unit 6 Lesson 3 وقطعة Reading ميتا بانك لقاء موظف بموظف البنك. Skip the text. What is the main topic? بعدنا على Reading Passage Student Book page 56. What is the main topic? الموضوع الرئيسي الباراجراف نتعرف عليه. Choose the best description. Number 3. What a banker's job is like. مهنة موظف البنك. I have been a banker for 20 years. عملت كموظف بنك ل20 سنة and I love my job. What makes it particularly interesting ما الذي يجعل عمل موظف البنك interesting عمل ممتع is the variety التنويع. يجعل من مهنة موظف البنك عمل ممتع. Why تنويع? Because he has to do many different things. عليه القيام بعدة واجبات وبعدة أشياء وبالتالي use a number of different skills. إذا الموظف البنك عمل interesting ممتع يتميز بالتنويع يعني عليه أن يقوم many different things بأشياء مختلفة ويستعمل مهارات مختلفة. No 2 days are ever the same. Most importantly أهم ما في عمل موظف البنك Number 1. We have to convince people إقناع الناس to use the bank على استعمال البنك. And one way والطريقة الوحيدة لإقناعهم is to offer new services من خلال عرض الخدمات. For example, على سبيل المثال, we can attract students جذب انتباه students الطلبة بعرض special students accounts حسابات خاصة بالطلبة وبالتحديد إذا كان البنك is close to university or college قريب من الجامعة أو الكلية. Number 2. Advise people on the most suitable account for their needs. إبداء نصيحة للناس بالحساب المناسب لاحتياجاتهم. Number 3. Another of my main responsibilities من مسؤوليات موظف البنك أيضا to decide whether or not فيما إذا يعطي أو يمنع الناس عن إعطاء المشروع أو الناس loans يمنع أو يعطي القروض للمشروع أو إلى الناس. This is one way the bank uses the money people put into their account. بهاي الطريقة البنك يستعمل الأموال اللي ممكن أن يدخرها الناس في البنوك على شكل قروض تقرض لرجال الأعمال أو لمن يحتاج لمشروع. The money doesn't simply sit there but is used to make more money. Many people need loans. العديد من الناس بحاجة إلى القروض. Why? For a special project لمشاريع معينة such as buying a car or a house كشراء منزل أو سيارة. We also lend money to people who want to start their own business أو لبدء مشروع ممكن إعطاء قرض. But it is often up to me وتقع على عاتق موظف البنك to decide أن يقرر whether the business إن كان المشروع is a good idea or not فكرة جيدة أم لا. And sometimes must make suggestions. أحيانا يقوم موظف البنك بإعطاء المقترحات to improve their plans لتطوير خططهم. على سبيل المثال if a man wants to open a bookshop شخص يرغب بفتح مكتبة on a street في شارع that already has several bookshops يحتوي على العديد من المكتبات. إذا بإمكان موظف البنك suggest أن يقترح that he opens it on another street بفتح هذه المكتبة في شارع آخر where he can get more customers للحصول على زبائن أكثر. Unfortunately لسوء الحظ I cannot always approve the loan. لا يوافق دائما موظف البنك على إعطاء القروض.
يعتبر عدم إعطاء القرض يعتبر a difficult part of my job، أصعب جزء في عمل موظف البنك. Why? Because he doesn't like to disappoint his clients. موظف البنك I don't like to disappoint my clients، لا يرغب بأن يخيب ظن الزبائن بإعطاء القرض فيما لو رفض. Some bankers work mostly with large companies. بعض موظفي البنك يعملون مع الشركات الكبرى. While others have more to do with small business. بينما البعض الآخر ممكن أن يعمل مع مؤسسات صغيرة أو مع الأفراد. Both types سواء كان العمل مع الشركات الكبرى أو مع الأفراد، العمل مع كلا المجموعتين can be enjoyable، عمل ممتع. Why? Because banks that work with large companies، البنوك اللي تعمل مع الشركات الكبرى ممكن يساعدوهم بتطوير improve and extend وتوسيع عملها. This can be very interesting and exciting. عمل يدرس وعمل ممتع. As you have to be quite knowledgeable. على موظف البنك أن يكون على دراية وعلم. knowledgeable جايتكم هنا as adjective. النوم من عندها knowledge والverb know. على معرفة أو دراية about many different subjects في عدة مواضيع. If you work with a company that makes chemical products، على سبيل المثال لو كان عمل موظف البنك مع شركة تقوم بتصنيع مواد كيميائية أو منتجات كيميائية، you have to understand how the products are made and used. لابد من فهم موظف البنك لهذه المنتجات كيف يتم إنتاجها أو استعمالاتها. My main work عملي كموظف بنك is with individuals and small businesses، مع الأفراد والمؤسسات الصغيرة. What I particularly enjoy وعملي مع المؤسسات الصغيرة أو الأفراد يجعلني مستمتع about this is that I meet a range of different people. ألتقي بشريحة واسعة من الناس. It is also very satisfying وأمر مقنع بالنسبة لي to be able to help them، هو القدرة على مساعدتهم with their problems بمشاكلهم and make a difference in their lives. لابد من جعل اختلاف في مستوى معيشتهم أو تغيير من مستوى المعيشة. Being a banker، كوني موظف بنك requires many different skills. وبعد انتهاء من الوظائف أو أعمال موظف البنك نجي على المهارات اللي يحتاجها موظف البنك. To begin with, you have to be good at math. لابد أن يكون جيد في مجال math الحسابات. And able to read and understand the graphs and charts. وقادر على قراءة الرسوم البيانية والكارتات بسرعة. Another important skill من المهارات الأخرى being able to work with other experts، قادر على العمل مع خبراء المال أو الأعمال. who can give important information، ممكن إعطاء معلومة مهمة تساعد موظف البنك على استيعاب المشروع أو العمل المقدم. When a client الزبون wants a loan، يكون بحاجة إلى قرض to buy a house على سبيل المثال، حاجة الزبون لقرض لشراء منزل. I need to know about the value and structure of the house. I need to know بحاجة موظف البنك على معرفة قيمة وبناء هذا المنزل. And what sort of neighborhood نوع الحي اللي يقام فيه المنزل. A specialist المتخصص expert الخبير can give me this information، كان أعطائي هذه المعلومة. Finally، ومن المهارات الأخرى على موظف البنك، a banker needs to be a good communicator، متحاور ومتحدث جيد.
Your clients need information. عادة ما يحتاج الزبون إلى معلومات about many different things عدة أشياء. Some of them quite complex. بعضهم يكون معقد. They need a banker بحاجة لمساعدة موظف البنك اللي ممكن explain يوضح لهم هذه الأشياء بوضوح and enjoys helping them ومستمتع بمساعدتهم. إذا تعريف client الزبون person or organization منظمة أو شخص who makes use of a professional يمكن يستفاد من المهارة a banker مهارة على سبيل المثال موظف البنك أو الشركة أو حتى البنك نفسه. إذا بعد انتهينا من أخذ فكرة عن reading passage meet a banker اللي طرقنا من خلالها على what a banker's job is like page 56 من student book. المعاني اللي ممكن تحتاجوها particularly على وجه الخصوص variety متنوع convince يقنع advice نصيحة suitable مناسب loans قرض businesses أعمال تجارية unfortunately بسوء الحظ approve صادم disappoint يخيب الآمال clients عملاء البنك exciting الزبائن exciting مثير knowledgeable على دراية satisfying مقنع أو إقناع requires يتطلب graphs رسوم بيانية charts جداول experts خبراء structure الهيكل neighborhood الحي أو المنطقة specialist اختصاصي وcommunicator محاور complex معقد explain يوضح responsibility مسؤولية individuals فردي وenjoyable ممتع. بعد أن أخذت فكرة عن معاني قطعة reading meet a banker بعض الأسئلة اللي ممكن تساعدكم باستيعاب الباراجراف. طبعا what makes banking interesting والفرايتي اللي يجعل العمل موظف البنك عمل ممتع والتنويع variety. The most important thing the banker has to do من أهم واجبات موظف البنك is to convince people to use the bank إقناع الناس على استعمال البنك. Bankers can attract students والطريقة الوحيدة to convince people to use the bank وجلب انتباه الناس by offering special students account بعرض حساب خاص على سبيل المثال جلب انتباه الطلبة اللي يدرسون في كلية أو جامعة قريبة من البنك جلب انتباههم أو فتح حسابات خاصة للطلبة بالقرب من جامعاتهم وكلياتهم. What are the duties أو responsibilities من واجبات أو مسؤوليات موظف البنك؟ Convince people to use the bank إقناع الناس على استعمال البنك. Decide if the business is a good idea or not هو من يقرر إن كان المشروع فكرته جيدة أم لا. Decide to give people loans or not إعطاء القرض أو منعه أيضا من مسؤولية موظف البنك. Give people suggestion إعطاء الناس مقترحات to improve their plans وأيضا advise people on the suitable account for their needs. Number 5. Why do people take loans? Many people need loans for special projects such as buying a car or a house. Number 6. What does the banker do about the loan? It is often up to the banker عادة ما تقع على عاتق موظف البنك to decide whether the business is a good idea هو من يقرر إذا كان المشروع good idea or not. And sometimes he must make suggestions يعطي الاقتراحات to improve their plans لتطوير خططهم. Is it easy for a banker to refuse giving loans? هل من السهل على موظف البنك إعطاء القرض أو why not؟ وإن كان لا لما لا؟ It is a difficult part of his job
أصعب جزء في عمل موظف البنك إعطاء القرض. Why? Because he doesn't like to disappoint his clients. لا يرغب بأن يخيب أمل عملاء البنك. Number 8. How can a banker help people with individuals and small businesses? كيف مساعدة موظف البنك للمشاريع الصغيرة أو للأفراد؟ He can help them with their problems and make change in their lives. بجعل هناك تغيير في مستوى معيشتهم من خلال تقديم الاقتراحات والمساعدة لهم. Number 9. How can a banker help if he works with large companies? والعمل مع الشركات الكبرى أيضا ممكن يساهم ويساعد موظف البنك. A banker can help them ممكن يساعدهم على تطوير وتوسيع their businesses. Number 10. Some bankers work mostly with large companies. بعض موظفي البنك يعملون مع الشركات الكبرى. while others have more to do with the small businesses and individuals. بينما البعض الآخر ممكن يعمل مع المؤسسات الصغيرة أو مع الأفراد. Number 11. Why does the banker enjoy working with individuals and the small business? يستمتع موظف البنك عادة في العمل مع individuals الأفراد والمؤسسات الصغيرة. What makes particularly enjoy about this is that he meet to arrange الممتع بعمل أنه يلتقي بشريحة واسعة of people and able to help them وبالتالي مساعدتهم بمشاكلهم إحداث تغيير في مستوى معيشتهم. Number 12. What sort of a qualification or skills نجعل المهارات والمؤهلات اللي يحتاجها موظف البنك. To be quite knowledgeable about different subjects يكون على علم ودراية بعدة مواضيع. Be good at math جيد في مجال الحسابات. Able to read and understand the graphs and charts قادر على فهم الرسوم الجداول البيانية والرسوم البيانية. Being able to work with other experts قادر على العمل مع الخبراء. وgood communicator محاور جيد. Number 13. The difficult part in the banker's job is أصعب جزء في عمل موظف when he can't approve the loan عندما لا يستطيع ولا يوافق على إعطاء قرض because he doesn't like to disappoint his client. لا يرغب بأن يخيب ظن أو أمل زبائنه والعملاء. Number 14. The main responsibility for the banker أهم مسؤولية لموظف البنك to decide whether or not to give people loans. Exercise A. Decide if these statements about the text on page 56 of the student's book are true or false. إن كانت العبارة صحيحة أم خاطئة أنطي معلومة اللي تساعدنا بإيجاد الجواب سواء كانت صح بالمعلومة اللي ذكرتها القطعة أو إن كان خطأ أيضا ذكر المعلومة اللي تأكد الفكرة. Number 1. My job has a daily routine. False. والدليل على ذلك جملة no 2 days ماكو يومين على بعضهم are ever the same. Number 2. We don't encourage students to open an account or to open accounts. False. We can attract students جذب اهتمام الطلبة من خلال عرض special students account حسابات خاصة بالطلبة. Number 3. I have to assess new business ideas. تقع على عاتق موظف في البنك تقييم أفكار المشروع. عبارة صحيحة والدليل على ذلك جملة It is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. Number 4. Sometimes I can't agree to give a loan. True. Unfortunately, I cannot always approve a loan. هذا ما نتناوله من خلال قطعة reading. Number 5. Bankers only need to know about financial subjects.
موظف البنك يكون على علم ودراية فقط بالمواضيع المالية. false. You have to be quite knowledgeable على موظف البنك أن يكون على علم ودراية about many different subjects. Number 6, I do all my work alone. false. Another important skill بعمل موظف البنك من المؤهلات أو المهارات هي قدرته to work with expert العمل مع الخبراء. Exercise B. Choose which of the following sentences gives supporting information تفاصيل أو معلومات مساعدة للفكرة الرئيسية. مثلا على سبيل المثال القطعة الأولى فكرتها الرئيسية التنويع في عمل موظف البنك. Variety of banker's job. Take the one you choose. المعلومات اللي تساعدنا أو اللي تدل على التنويع في عمل موظف البنك هي من خلال اختيارنا نمبر 1 وهي بالتحديد وظائف أو أعمال أو مسؤوليات موظف البنك. نمبر 1 have to convince people to use their bank. Number 2 have to help people decide what account are right for them. Number 4 they make loans to help people with a special project. إذا المين ايديا هي التنويع والسبورتينج انفورميشن المعلومات اللي ساعدنا باستيعاب فكرة التنويع في عمل موظف البنك. Exercise C. Look at the other 3 paragraphs. بما يتعلق بالقطع الأخرى من النص student book page 56. Choose the main idea. انجر خط تحت المين idea الفكرة الرئيسية والتفاصيل المساعدة. في paragraph 2 الفكرة الرئيسية هي number أو section A giving loans إعطاء القروض. وبإعطاء القروض ننتبه بالتفاصيل إنه bankers have to decide. موظفي البنك هم اللي يقررون إذا فكرة المشروع جيدة أم لا. وسي البانكر doesn't like to disappoint his customers. موظفي البنك أو موظف البنك لا يرغب بأن يخيب الظن الزبائن وعملاء البنك. But sometimes he has to. Paragraph 3 main idea what makes banking interesting. ما الذي يجعل عمل البنوك ممتع. والتفاصيل A. Working with large companies is exciting. العمل مع الشركات الكبرى. بنفس الوقت C. Pleasant to help individuals. مساعدة الأفراد و small businesses والمؤسسات الصغيرة بحل their problems. أما بما يتعلق بالباراجراف 4 فالمين ايديا هي السكيلز. بانكر means مهارات اللي يحتاجها موظف البنك والتفاصيل من خلال bankers have to be good at math جيد في الحسابات. و bankers have to work well with other people. Exercise D متعلق ب complete the sentences with passive or active form of the verb. تعلق بالقواعد المبني المجهول أو المعلوم من خلال the following sentences. Number 1 the money in a bank account is used in many ways. Present simple. Number 2 the machine is being repaired at the moment. with زمن at the moment present continuous tense is being repaired. Number 3 the loan is paid back with interest at the end of the year. Number 4 the decision will be made tomorrow. وجود tomorrow المستقبل by the bank manager. Number 5 active مو passive لأن بادية بالسبجect. فاطمة got a loan last week with زمن past simple ماضي بسيط to buy her flat. Number 6 the business was started 2 years ago past simple with زمن 2 years ago by 2 brothers. Number 7 active معلوم بادئ الفاعل. bankers usually like helping their customers. Number 8 was the information sent to you by mail last week